Tēnā tātou katoa, nau mai hoki mai ki tōku reo. Ko rai muna taku ingoa. Ko kura taku ingoa. Welcome back to another episode of TŌKU REO. We're here to help you at home learn te reo Māori. Here's the one, sis. Today we have our revision episode where we get a chance to take another look at yesterday's grammar point. We'll also have another great hui with our kaumātua as they take us through the ins and outs of the life of a native speaker. We'll also get a chance to revisit some familiar kupuho from a previous episode. So let's get to it and check out our grammar point. Grammar. You know the drill, whānau. Do the mate. We introduce personal names into our sentence, e haere ana koe ki hea. Here are our examples that show how koe is easily replaced by any name, or in this case, Mary. E haere ana koe ki hea. Where are you going? E haere ana a mere ki hea. Where is Mary going? The main rule with using names in this way is that personal names are always preceded by a. A indicates that you are talking about a person. Let's check out our examples that use different names. E haere ana a Pita ki hea. Where is Peter going? E haere ana a Hone ki hea. Where is Hone going? E haere ana a Kataraina ki hea. Where is Catherine going? E haere ana a Hera ki hea. Where is Sarah going? When we use our responses, the general layout doesn't change, only that the word here from our question is replaced with a location. Here's our examples from yesterday to jog our memories. E haere ana a Pita ki tauranga. Peter is going to tauranga. E haere ana a Hone ki Tāmaki Makaurau. John is going to Auckland. Kei te haere a Hone ki Taupō. John is going to Taupō. Let's now revisit the use of nouns in our grammar point. Nouns are words like children, man, lady and pet. In today's grammar point, nouns are always preceded by the words te, ngā and taku. We've seen these nouns used in last week's variation, kei te haere koe ki hea. Today we're going to recap on these nouns, so let's check out our examples. And as a side note, keep an eye out for where we placed te, ngā and taku. E haere ana ngā tamariki ki hea. Where are the children going? E haere ana te kuia ki hea. Where's the old woman going? E haere ana te tāne ki Tāmaki Makaurau. The man is going to Auckland. E haere ana taku mama ki te toa. My mum is going to the shop. E haere ana te pirihimana ki hea. Where's the policeman going? How's that? A little more clearer? Well, I hope so. Let's look at our grammar points in context with a back-to-back look at our role-play footage. Tēnā koe e kare. Kia ora kōrua. Kei te pihia koe e hine? Kei te pai. Kahia tohua wahine? She's off doing her own thing today. Oh, yeah? I haere ana hata ki hea? She's off shopping, I think. Oh, lucky. E haere ana koe ki whea. Ki te kāinga. What about you two? E haere ana korua ki hea? E haere ana māua ki te whare pikitia. And then maybe some lunch afterwards, eh? Hey, is that Marama's crow over there? Yeah, E haere ana te kraua ki hea? not too sure. E haere ana te kraua ki te paparehia. Now, for one of my favourite parts of the show, you're about to hear a conversation between native speakers of te reo Māori where they use the language structures you've just learnt. Your challenge is to try and pick out the structures we've covered in today's episode. Are you up for it? OK, let's do it.
e te whaia. Kei te haere a rangi ki hea? Kei te haere ki te hui. He hui tā rangi i tēnei rā? Ai, ki taku mōhio he hui. Pono marika. Hena, e haere nei a marunga i te hoiho o e marunga rai ni te motoka? Ki ngā rongo kōrero, kei te haere i runga e hoiho. E runga te hoiho. Ai. Engari ko te hoiho e haere ana? Ai, ko te hoiho e haere ana. Ko ia kei runga i te hoiho. E rapuke a nau i te kōrero nei ki te haere te hoiho ki hea. Ai, e tika tēnā. Kei te haere rā ki te huarahi, ne? Ai. Ki ngā maunga rāne, he mahanga wāhi haere o te hoiho. E haere ana te hoiho i tōnā ke haere. Ai, e haere ana i tāna haere. Engari ke kake atu te tangata ki runga? Ai, mana e arahi. Mā te tangata e arahi te hoiho. Kia tika te huarahi. Koina, koina. Mana e kuku me te taura ne, haere koe ki te huarahi tika. Mā kuku e arahi atu ki taua huarahi rai te koreka kotiti te hoiho ra. Ai, ka kotiti ka haere te hoiho i tōnā ke haere. Tōnā ke haere tika tēnā tēnā. Ana ka pātai atu au nai nei kia koe. E haere ana ngā tamariki ki hea. E haere ana rātou ki te kura. E haere ana ngā tamariki ki te kura. Hai. Me ngā motoka, e haere ana ngā motoka hia. E haere ana hoki ngā motoka ki te taone i tērā nei, tata nei. Nā haere tika ana ngā motoka ara ki te taone. Ai, tēnā koe mo tēnā whakamarama, ai. We're going to play the clip again, but this time you'll see the screen flash when one of our new structures is used. Listen carefully. Hina e te whaia. Kei te haere a rangi ki hea? Kei te haere ki te hui. He hui tā rangi i tēnei rā? Ai, ki taku mōhio he hui. Pono marika. Hena, e haere nei a marunga i te hoiho o e marunga rai ni te motoka? Ki ngā rongo kōrero, kei te haere i runga e hoiho. E runga te hoiho. Ai. Engari ko te hoiho e haere ana? Ai, ko te hoiho e haere ana. Ko ia kei runga i te hoiho. E rapuke a nau i te kōrero nei ki te haere te hoiho ki hea. Ai, e tika tēnā. Kei te haere rā ki te huarahi, ne? Ai. Ki ngā maunga rāne, he mahanga wāhi haere o te hoiho. E haere ana te hoiho i tōnā ke haere. Ai, e haere ana i tāna haere. Engari ke kake atu te tangata ki runga? Ai, mana e arahi. Mā te tangata e arahi te hoiho. Kia tika te huarahi. Koina, koina. Mana e kuku me te taura ne, haere koe ki te huarahi tika. Mā kuku e arahi atu ki taua huarahi rai te koreka kotiti te hoiho ra. Ai, ka kotiti ka haere te hoiho i tōnā ke haere. Tōnā ke haere tika tēnā. Ana ka pātai atu au nai nei kia koe. E haere ana ngā tamariki ki hea. E haere ana rātou ki te kura. E haere ana ngā tamariki ki te kura. Hai. Me ngā motoka, e haere ana ngā motoka hia. E haere ana hoki ngā motoka ki te taone i tērā nei, tata nei. Nā haere tika ana ngā motoka ara ki te taone. Ai, tēnā koe mo tēnā whakamarama, ai. E he te tahi kupu a tāhua ki a tūhoi. Te e he, te rā kupu he pai ki te whakatoi, he pai ki te hei whakahia nei te tanata pēnā ka whiu i tērā kupu. Te ehe i tipu mai au i roto i tērā kupu. Kāre ona whakamārama, kāre ona, enari ko te ehe e mau ana. Ko te pēnei pēi wāhui tahi e ki nei, ka hore kāo. Koe rā te ehe. Enai paitonu hoki tērā kupu ki te mea. Ki te mau. O tērā kupu te ehe ka mōhio tonu hia no hea koe, no hea tērā tana tai kōrero ra, mā wera nā whakāturana. Ka tipu, ka ora, hii! Ka tipu, ka ora, hii!
To reinforce what you're learning on TŌKU Reo at home, visit our website at www.tokureo.maori.nz. On the homepage, you'll find a link to episodes. Find the episode you'd like to swat up on and click it. Here you'll find a summary of what's in that episode as well as a list of interactive exercises down the right-hand side. Here's an example. Back at the homepage, you'll also find links to the other Te Whanaku resources, more exercises, a forum for TŌKU Reo viewers, and a free online Māori dictionary. Have fun, kia ū! Ka tipu, ka ora, hei! Welcome back. We've got our 10 kupuho from yesterday waiting for you at home, so how about we don't keep them waiting, huh? We're going to cut straight to the pronunciation of our kupu, so listen carefully. Tūru, chair. Horoi, to wash. Kanikani, dance. Ako, to learn. Ako. Pouaka, box. Uta, shore. Tātahi, beach. Wharenui, meeting house. Puna kaukau, swimming pool. Kemehi, chemist. We're going to have a second run through our kupu now, this time with the help of our images. Try and guess the words before the pronunciation comes. Tūru, chair. Horoi, to wash. Kanikani, dance. Ako, to learn. Ako. Pouaka, box. Uta, shore. Tātahi, beach. Wharenui, meeting house. Puna kaukau, swimming pool. Kemehi, chemist. Ka tipu, ka ora, hei! Lately, we've begun revisiting past word lists in an effort to keep you at home thinking about all your vocab that you've learned so far. So, here's a blast from the past. Kari, an intimate friend. Kari. Hine, girl, young woman, short for kōtiro. Hine. Tama, son or boy. Tama. Fire, mother, aunt or female teacher. Fire. Tangata, person or man. Tangata. Pakeke, grown up or adult. Pakeke. Wahine, woman or wife. Wahine.
Korauwa. Elderly man. Korauwa. Tamariki. Children. Tamariki. Matua. Father, uncle, or sir. Matua. Katipu, kaurahi. Our native speakers have returned to help with our kupu hau. This is the same structure as our last native speaker segment, only that the focus is our kupu hau. Try picking out the kupu that are being used. Te tahe anō waku mahi mua e mahi hakaari roto i ngā pikitia nei. Pauaka hakata kiriata anoku. Kau nei ko te rawe o te ratu mahi e hoa. Kore koe mōhio he hanga mahi e hōmai ana Māori i ia la i ara. I tētahi rā he horoi kanohi te mahi. Tētahi rā he kanikani ke rā anō he ako ke te mahi. I roto i ngā tango o ngā hakāhuatanga. Ka mutu ko ngā wāhi, tango hakāhuatanga. He rā anō, kei te moana koe, he rā anō, kei utake, ala kei tātahi, he rā anō kei te puna kaukau. Mutatu ko haere koe ki te whare nui, mahi hakaari ai. Me ara wātu he kēmihi ke te wāhi. Hakaaringa. Koe tera ko te ao o te ratu mahi, te mahi pōaka hakata mahi kiriataraini. Hora kau mate. Hoi no pēr te mate o taua mahi ko tōku poto anu. Hoira e tahi wā homai ana he pōaka e wāhi tūrura ne he tūnga mōhu kia li te au kia kuhoa hakaari te roa I roto I ngā pikitia. Katipu, kaurahi. This is your chance to check what kupu you were able to get. They will all appear to the right of the screen. Te tahe anō waku mahi mua e mahi hakaari roto I ngā pikitia nei. Pauaka hakata kiriata anoku. Kau nei ko te rawe o te ratu mahi e hoa. Kore koe mōhio he hanga mahi e hōmai ana Māori I ia la I ara. I tētahi rā he horoi kanohi te mahi. Tētahi rā he kanikani ke rā anō he ako ke te mahi. I roto I ngā tango o ngā hakāhuatanga. Ka mutu ko ngā wāhi, tango hakāhuatanga. He rā anō, kei te moana koe, he rā anō, kei utake, ala kei tātahi, he rā anō kei te puna kaukau. Mutatu ko haere koe ki te whare nui, mahi hakaari ai. Me ara wātu he kēmihi ke te wāhi hakaaringa. Koe tera ko te ao o te ratu mahi, te mahi pōaka hakata mahi kiriataraini. Hora kau mate. Hoi no pēr te mate o taua mahi ko tōku poto anu. Hoira e tahi wā homai ana he pōaka e wāhi tūrura ne he tūnga mōhu kia li te au kia kuhoa hakaari te roa I roto I ngā pikitia. Katipu, kaurahi. Te Taurewhiri I Te Reo Māori is back to once again take us through our word of the week. Following this, we'll take a short break before we get into our exercise part of the show. Today I'm introducing the first of our words, which partially contains a transliteration. A transliteration is when we've taken a Pākehā word and created a Māori equivalent by just saying it in a Māori way, like eka for acre, hoiho for horse, and pahi for bus. Pahi has more or less been accepted as the word for bus. So the word for a bus stop is tūnga pahi. Tūnga meaning standing place, and of course pahi, the transliteration for bus. Tūnga pahi, bus stop. Katipu, kaurahi. Katipu, kaurahi.
To access the podcast, go to www.tokureo.maori.nz and click on episodes. Choose your episode and move the mouse to the right-hand side of the screen where you'll find a link called Podcasts. Click this link to download TŌKU REO podcast to your iPod, MP3 player, etc. With video, audio and exercises, you can brush up on your te reo Māori skills anywhere, anytime, 24/7. Kia kaha. Welcome back. I hope you've had a good break because we're going to work up a mental sweat. That's right. The first thing we're going to do is to check out some grammar. So let's practice with the help of some pictures. You know the one I was talking about, bro? No, it's just I've got this one covered. Is that the exercise where we ask our viewers a question about a picture and they have to answer using our grammar point? Too much, right, bro? You got it. You know it. We'll ask you a question and the answer lies in the picture. Here's our example. E haere ana a hare ki te toa. Harry is going to the shop. Let's do it for real. Here's the first one. E haere ana te wahine ki te kemehi. The woman is going to the chemist. E haere ana a hemi ki te pūtia. James is going to the butcher. This next exercise is our new challenge from yesterday. You will see an image flash across the screen for only a second or two, then 3 options will appear for you to guess the correct answer. Let's take a test run and then jump straight into the challenge. The correct answer is turu or chair. Okay, now it's your turn. The correct answer is tātahi or beach. The correct answer is ako, which means to learn. The correct answer is horoi, which means to wash. Remember that you can find more exercises on our website at www.tokureo.maori.nz. And with that out of the way, let's check in with Professor John Moorfield and this week's learning tip. Go to it. Tēnā anō koutou. As we progress through the TŌKU REO episodes, you will gradually learn how to put words together in Māori. Often we will only introduce one aspect of a particular particle or grammar point in an episode. Later, other aspects may be introduced in stages. This is to avoid overloading you with too much information at once or of confusing you. It will give you a chance to master one aspect before adding another. The same approach is taken in the Te Whanake textbooks and study guides. If you do want to find out more information about a particle or grammar word, you can do so by referring to the online or hard copy versions of Te Aka Māori Dictionary and Index, where the various uses will be listed with examples and where to find further information.
Ka tipu kaora hi. We hope you got a lot out of today's episode and that it clarified any confusion about the grammar points we've looked at this week. If you want more clarification or missed anything from this week, then you better join us tomorrow for our weekly wrap-up where we'll be revisiting all of the grammar and kupuho from this week. Now hang in there, TŌKU REO is here every day of the week to help you guys through. Come on, whānau, you know the drill by now. Kia mau! Kia u! Ki tōku reo! Ko tōku reo Māori, he reo rangatira. He ara pautama, he ara puna mue, mā te whakaro mō, mā te kōrero kamarama. Ka tipu kaora hi. He mea tau toko nā te manga. Hei pāho.